সুপ্রিয় চিকিৎসক মন্ডলী, আপনাদের সবাইকে আজকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ওয়েবিনারে স্বাগতম। আমাদের আজকের টপিক হাইপারটেনশন অ্যান্ড প্রেগন্যান্সি, এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আছেন আমাদের আজকের স্পিকার ডক্টর শেখ জিনাত নাসরিন ম্যাডাম। ম্যাডাম ইজ working as professor of gynae, General Shikdar Medical College and Hospital, and Madam is also Secretary General Bangladesh Menstrual Society. এবং আমরা অত্যন্ত অনার্ড আজকে আমাদের এই সেশনটি চেয়ার করতে সম্মত হয়েছেন বাংলাদেশ কার্ডিওলজি জগতের একজন কিংবদন্তি প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যার। স্যার ইজ চেয়ারম্যান বাংলাদেশ মেডিকেল এডুকেশন অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল, ফর্মার ডিরেক্টর অ্যান্ড প্রফেসর অফ কার্ডিওলজি, ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ কার্ডিওভাস্কুলার ডিজিজ, ঢাকা। আর যেহেতু অলরেডি আমরা লেট, আমি ফার্দার ভূমিকা না করে আমি আজকের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যারকে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি সেশনটি আহ্বান করার জন্য। ধন্যবাদ এহসান। শোনা যাচ্ছে তো আমাকে, না? জি স্যার, ক্লিয়ার। হ্যাঁ, জিন্নাত, আপনাকেও স্বাগতম এই অধিবেশনে। আজকে খুব বেশি আমরা দেরি করতে যাই না। তো একটা জিনিস বলতে চাই যে হাইপারটেনসিভ ডিসঅর্ডারস ইন প্রেগন্যান্সি খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, বিশেষ করে আমাদের দেশে এরকম স্বল্প উন্নত এবং উন্নত দেশে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট। যদিও আমার ধারণা যে শহরাঞ্চলে মায়েরা, প্রেগনেন্ট মায়েরা অনেকটা সেবা শুশ্রূষা কিছুটা পেয়ে থাকেন, কিন্তু মফস্বল একেবারেই পায় না। সবকিছু চিন্তা করলে এটা একটা ইম্পর্টেন্ট অ্যাসপেক্ট, এবং এ ব্যাপারে লব্ধ জ্ঞান নিয়ে যারা শ্রোতা আছেন তারা এই জিনিসটাকে চারিদিকে ছড়িয়ে দিবেন, যাতে করে একেবারে আমাদের গ্রামাঞ্চল থেকে আরম্ভ করে শহরাঞ্চলে সমস্ত রোগী এই ব্যাপারে মানে সুচিকিৎসা পান, বা ফলো আপ পান। এটাই আমার জন্য। তো আজকে সবাইকে এতে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমি আমার শুরু করার জন্য অনুরোধ করছি। Thank you, sir. Thank you so much. Honorable Chairperson and my very beloved sir, my honorable sir, and BD family and all the beloved participants, I am extremely grateful to make me the part of this webinar today. Thank you so much, Ehsan, and your whole team. Assalamu alaikum. My topic of hypertensive disorder of pregnancy. Well, hypertensive disorder of pregnancy, actually, these are the multi-systemic disorder of pregnancy, typically affects 5 to 10% of pregnant women, and one of the leading cause of maternal and perinatal morbidity and mortality. If we look at the statistics, globally, 76,000 women and 500,000 babies die in every year from this hypertensive disorder of pregnancy. And unfortunately, 1 in 20 stillbirths without any congenital abnormality is attributable because of this preeclampsia and hypertension. There's a lot of challenges. I don't have any disclosure today. The challenges in the clinical management, timed intervention, timing of the delivery. So my objective of talk today will be on discussion of the hypertensive disorder pregnancy, little bit of the new definition of the preeclampsia, classification of hypertension, how to determine the blood pressure, and mainly I will focus on preeclampsia. So the classification of hypertensive disorder pregnancy, it has been classified by international study of pregnancy disorder of hypertension. That society has classified that chronic hypertension, white coat hypertension, masked hypertension, and pregnancy-induced hypertension that appears after 20 weeks of pregnancy. That includes gestational hypertension, preeclampsia, eclampsia, and chronic hypertension with superimposed preeclampsia and eclampsia. What is chronic hypertension? All we know that chronic hypertension is defined when the systolic blood pressure is more or 140 and 90, which appears before the pregnancy, or it appears in the pregnancy before 20 weeks of gestation. It persists even after 12 weeks of the delivery. And around 3 to 5% of pregnancies are estimated to be affected with the chronic hypertension. And chronic hypertension is superimposed preeclampsia, means the pregnant lady suffering from chronic hypertension, where eclampsia or preeclampsia is superimposed. White coat hypertension. It is very interesting.
I mean, when the patient is coming to our office, I mean, in clinic, their pressure is raised. You know, when we check her blood pressure, it is 140/90 or above. But she's mentioning that when she's at home, her blood pressure is perfectly okay. So that is actually confusion. But yes, every time she's coming and pressure is getting high, then we have to call it as a white coat hypertension. Most of the cases are usually benign, but nevertheless, 50% of women might develop later preeclampsia. So we have to give special attention to this group of women. Masked hypertension, this is just opposite. I mean, when the lady is coming to our clinic, when we are checking, even after appropriate blood pressure measurement, her blood pressure is perfectly normal. But she is telling when she's at home, the blood pressure is raised. So that is actually called masked hypertension. Gestational hypertension, which is the most concerning today, that is, I mean, gestational hypertension means the hypertension which appears first time in pregnancy. I mean, she never had any blood pressure before. That is the first time, and usually it appears after 20 weeks of gestation in a woman who was previously normotensive and women who didn't have any proteinuria or any other disease. Preeclampsia, yes, gestational hypertension. I will tell about the new definition, and eclampsia. Preeclampsia. Well, all of we know, we had a notion that what is the definition of preeclampsia? We all know that it is a multisystemic disorder of unknown etiology where the blood pressure will be or above 140/90 or without proteinuria after 20 weeks of gestation in a woman who was previously normotensive or non-proteinuric. But this definition has been updated and totally changed because of the placental dysfunction. What happens, you know, the redefinition, it came up that it is actually, yeah, this is a gestational hypertension, that is new onset hypertension and new onset of some new organ dysfunction because of altered angiogenetic factors. So you can define, or I can say the redefinition, new update is that preeclampsia is a gestational hypertension. It could be accompanied by proteinuria or one or more organ dysfunction, which appears after 20 weeks of gestation. What are the organ dysfunction? It could be proteinuria, that should be 300 milligram more per day, or creatinine, protein creatinine ratio is more than 0.3 milligram, or urine dipstick testing 2 positive, or there's evidence of acute kidney injury and evidence by creatinine more than 90 micromole or 1.1 milligram per dl. There could be evidence of liver involvement like elevated ALT, AST more than 40, that is the 2 times upper limit with or without right upper contract, or epigastric pain. There could be evidence of neurological complications, which is evidenced by patient is complaining that altered mental status, confusion, irritation, blindness, or blurring of vision, and severe headache, double vision, scotomata, even eclampsia or convulsion. There could be evidence of hematological complications like thrombocytopenia, evidence of DIC or hemolysis, increased LDH. And also there could be evidence of pulmonary edema, that's lungs involvement. These are actually, as I already mentioned, that preeclampsia is a multisystemic disorder. So if we say it is a preeclampsia, there should be hypertension or with either one or many of this organ dysfunction. That is actually preeclampsia. Also, if obstetrical findings like fetal growth restriction, if there's evidence of abnormal umbilical artery Doppler waveform, or there's an intrauterine fetal death or stillbirth, then we have to think about preeclampsia. So the new definition is, of course, raised blood pressure after 20 weeks of pregnancy with either one or multiple organ dysfunction. So the classification, again, the classification has been updated, like definition. You see that classification before we used to say that's mild hypertension or mild preeclampsia or severe preeclampsia. But nowadays it is being told that preeclampsia is classified into 2 groups,
One is the preeclampsia without severe disease or preeclampsia with severe disease. When the preeclampsia is associated with simple proteinuria, we can say that preeclampsia without severe disease, I mean without severe organ dysfunction. But if there's evidence of neurological involvement, hepatic involvement, lung involvement, blood alteration, biochemistry alteration, kidney involvement, then we have to say that preeclampsia with severe disease. And one thing is very important, the blood pressure. That is, same as we were taught before and now. Systolic blood pressure when more than 160 or diastolic blood pressure more than 110 millimeter of mercury in 2 occasions, we call it severe hypertension. So the most challenging, I mean, there's no solid evidence of optimum treatment of preeclampsia or hypertensive disorder. That is why prediction probably is the best way. If you can predict which women are highly vulnerable to develop preeclampsia, we can give a special attention to those women, and we can go for meticulous surveillance. But unfortunately, there's not a single test that can comprehensively predict the risk of preeclampsia. So we are in a dilemma. Particularly in Asian country, we have a lot of preeclamptic women or hypertensive disorder and pregnancy of women, but we can't properly predict. And our women usually don't come to the antenatal checkup. But if we could have predicted that, yes, you have high risk of preeclampsia, you must have come to the antenatal checkup, probably those women could have come and we could have get the better result. Well, even though there are certain specific maternal characteristics that is called risk scoring. And this risk scoring is being defined by the RC, NICE guideline, according to European Women, and World Gestasis Society, that has been developed from the Asian perspective of women. But again, I said, one single test, or this is the risk scoring system, cannot predict with high sensitivity or specificity or good positive predictive value. Only 40%. That is not enough. That is why other systems came up, like specific maternal characteristics. Along with that, if we add eternity Doppler study and the placental angiogenetic biochemical markers, these three altogether gives a quite increase or significant specificity, sensitivity of the risk of preeclampsia. So the Fetomaternal Society of the World or Fetomaternal Foundation, they said that whenever you are going to assess or predict, then you have to take this algorithm. That is, you have to go for the risk scoring, eternity Doppler study, and if possible or feasible, go for the placental angiogenic biomarkers. This is the scoring system, and that is being produced by NICE, ACOG, and International Society of Study of Hypertension disorder of the pregnancy. And another one is the Gestasis score. Both are almost same, but Gestasis score is been taken on the perspective of Asian women. So what is its beauty? It has scored according to the gravity of the event, and also it has weighted each score. So the scoring such as, just give example, if somebody is overaged, 35 years lady came to us with the pregnancy, she'll score about 1. And if somebody is coming to us with a history of mental disorder, so the score will be 3 plus 1, that equal to 4. So when the total score is more than 3, the women should be marked as at risk for P. So more the score, higher the risk. That is why, it is being said or recommended that this sheet of the scoring risk assessing factors, if it is on the table of the obstetrician during antenatal checkup, that can, give some assessment or the risk, whether the women will have
risk of preeclampsia or hypertensive disorder later on. So I told that only detailed history or the scoring system is not enough. So the uterine artery Doppler study came up. And we all know from our anatomical knowledge that during pregnancy, these are the spiral arteries through which the baby or fetus is getting the blood supply. What happened? Trophoblastic cells, they invade the spiral arteries and make it funnel shaped. Instead of this narrow vessels, it becomes wider, funnel shaped, broader, and low resistance wave. So more blood can go to the fetus. But in preeclamptic women, because of some angiogenic biomarkers, which becomes very high among their blood, that invasion, trophoblastic invasion is impaired. So placental, there's a dysgenesis. And that actually reduces the blood supply to the fetus. At the same time, there's a placental dysfunction. It results the generalized endothelial dysfunction. So then we can see that generalized hypertension. But this, if you go for the study of uterine Doppler study, we can predict. We can see some changes in the uterine Doppler artery. Just I'm showing the scene. You see, this is the normal uterine Doppler artery in pregnant women. That is the systolic, this is the systolic wave and this is a diastolic wave. Diastolic wave is usually half of the way on the systolic wave. So there's a low resistance blood flow. But in case of pregnancy, preeclamptic ladies, the diastolic wave is very low, almost down to the bottom of the systolic. And there's a notch. So uterine artery Doppler study can show us the notch as well as the low diastolic volume and high pulsatility index. And that is important. So if we can go for the uterine Doppler artery study either in the first trimester or in the second trimester, then we can predict that if there's a notch, if there's a high pulsatility index, we can tell that, yes, these are the group of women who are at high risk of having preeclampsia later on. So more the uterine artery pulsatility index, more the risk of preeclampsia. And third one is the placental angiogenetic factors. So that is actually, placental derived biomarkers. There are a lot of biomarkers derived from the placenta. Most importantly, this SFLT, soluble tyrosine-like agent, and the PLGF. This is very important. Sapphire study showed that if the SFLT and PLGF ratio is very, very high, they pull sensitivity to predict the preeclampsia, 80% sensitivity with the specificity 90%. So that is a very good promising predicting factors. But placental angiogenetic factors is not available in every country. But you see, the maternal characteristic scoring is very simple. We can do at our chamber. Uterine artery Doppler, ultrasonogram, every department has got ultrasonogram, even in our rural areas. So that is doable. But these biomarkers are not available everywhere, particularly in our country. We didn't have, but probably we will have in future. So it is not recommended by FIGO, but other countries, they are doing. Interestingly, if angiogenic protein we can assess, it's very important that Pelican study showed that if PLGF is less than 100 or less than 5th centile, high 96% sensitivity with good precision for identifying women likely to develop preterm preeclampsia within 14 days. So this is very important. If we can assess this one, if we find that PLGF is less than 100, we can predict that, yes, this lady will go for preterm preeclampsia within 14 days. Similarly, if FLT and PLGF ratio is less than 38, it reliably exclude 99.3% with good precision that for next 7 days, and there's a negative, she'll not develop preeclampsia. So that is very good for our perspective of women, because they don't want to come to the antenatal department and they are very much oblivious to have the ANC. So we can say, okay, fine, you need not to come for 14 days.
Finally, that is very important that if SFLT and PLGF ratio is more than 85, that is associated with the diagnosis. Yes, this is the lady is having the preeclampsia. And also it predicts that probably a very adverse outcome is to happen within 2 weeks. Anyway, this is not available in our country, but it is coming promising and it is very helpful. So till now, we have to depend upon the maternal characteristic scoring and Eternated Doppler. By these 3 algorithms, we can have, or by 2 algorithms, which is doable and feasible in our country, we can predict the group of women who are at risk of preeclampsia and eclampsia. These are the study. I'm not going to discuss about the detailed study, but you know, this study is saying that only placental protein is not enough. We have to go for Doppler examination because it is an effective screening method for predicting preeclampsia. Similarly, the Hoger-Stephen, she did a very good study in 2020 with a powerful sense that yes, the meta-analysis showed that combining biomarkers to the predict and to the algorithm for Eternated Doppler as well as the risk scoring factor may increase the sensitivity and specificity and positive predictive value for predicting preeclampsia. So now management of hypertension pregnancy. It includes, diagnosis, investigation and treatment. Diagnosis, how to diagnose. Already I have mentioned that what is preeclampsia, what is chronic hypertension. But preeclampsia, the clinical presentation varies. You know? So whenever patient is coming to us, we have to carry out a full clinical assessment at each antenatal appointment for women and to find out whether there's a sign, symptoms of preeclampsia. And it's very important if we have the scoring system, then probably we can give more attention to those women who are having higher score. And of course, the clinical history will not only biased on the pregnancy. If she is having chronic hypertension, then probably we have to look at other reasons for the chronic hypertension. And that is the arena where we need help from our colleague, like why she's suffering from chronic hypertension, this young lady. Whether she has autoimmune disease, renal disease, SLE, or some endocrine disorder like pheochromocytoma, then hyperaldosteronism, Cushing syndrome, or she has other causes for chronic hypertension. So that is actually a combination of our multi-professional assessment. In that case, probably we have SAR is there. Cardiologist is the best person to detect what is the cause of the chronic hypertension, and the treatment will be totally tailored according to that. I'm emphasizing on the preeclampsia today. So then the examination. Examination needs from top to bottom, whatever it is. If when the pressure is raised, we have to go for clinical examination. And particularly the blood pressure measurement will be very, very meticulous. I'll show how to measure the blood pressure. And then probably we need to offer admission to hospital or for surveillance or for outpatient or any intervention if there are concern for the well-being of the woman or the baby. I already mentioned that the presentation could be variable. You know, the patient may come without any symptoms, but her blood pressure is raised. Then we have to look at, is there any other factors? Sometimes patient may come with very high weight gain. Then patient may come with the right-sided belly shoulder pain. And in severe, when the preeclampsia is very advancing, then patient may come with the blurring of vision, headache, shortness of breathing, vomiting, low urine output. These are the symptoms when the patient present to us with these symptoms. We have to think that she might develop preeclampsia very soon, or it is a preeclampsia with severe disease. So after taking history and a clinical examination, definitely we come to know that what is fine, what is happening with the lady. And that will lead us to do the investigations. It's always, when we take a meticulous history and examination, we find out what could be the 80%, case we can diagnose what is happening with the lady. But in
definitely we have to go for the complete blood count or full blood count, especially the platelet count. And if platelet count is fine, we don't need to go for BT or CT, I mean, all those tests. But of course, kidney function test, liver biochemistries has to be done. Uric acid is not for diagnostic, but it has a value for prognosis of the fetus. Coagulation profile if we need. And if we find that there's a hemoglobin is low, probably you can go for the LDH and we have to go for the smear test. And then how often we shall do it depends, If the patient is fine, stable, preeclampsia without severe disease, then we can weekly, we can see after 2 weeks in time. But if it is preeclampsia with severe disease, we have to admit the patient, and even we need to repeat the test every alternate day. So depending upon the severity of the disease and the severity of the derangement of the biochemistry. Urinary protein estimation are not useful once the threshold more than 300 milligram, But ultrasonogram is very important to assess the fetal well-being, of course. Sometimes we need to go for the ophthalmoscopic evaluation, particularly when the patient is complaining severe headache, blurring of vision, to see what is happening in the retina. Is there any papilloedema or something else? And management is designed either outpatient department or inpatient department, depending upon all the history, examination, and the biochemistry. Preeclampsia without severe disease can be managed in outpatient department with frequent visits. And preeclampsia with severe disease or chronic hypertension with superimposed preeclampsia, they have to be admitted in the hospital. That's a urinary test. Then, once we diagnose, then our management plan, what to do, how to do. Important is the maternal assessment. And the assessment, the main objective of assessment is that early detection of deterioration of any sign symptoms, because we know that preeclampsia, it is a multisystemic disorder. Without any warning, it may end up with eclampsia. It may end up with the death of the patient or IUD. So we need to be very vigilant. We need to monitor the patient thoroughly and very closely. Similarly, maternal assessment is important, and antenatal fetal surveillance has to be started. As we already mentioned, that there's no optimum or definitive treatment for preeclampsia unless the delivery. So the antenatal fetal surveillance, maternal surveillance, and time delivery is the key management. And how we can assess the fetal? How can we go for the antenatal fetal assessment? Definitely you can take the history from mom, that what is her fetal movement. We can maintain the kick chart. We can educate the mother to have the kick chart so that she can convey us that the baby is moving. If the baby is moving, it is very, very hopeful. And then we can go for the para-abdominal obstetric examination to look at the baby size, the gestational height. I mean, we know that if it's 34 weeks of pregnancy, the height will be corresponding to the 34 centimeter of the symphysis-fundal height. But if there's a height is low, we can understand that there could be IUGR, there could be small forehead, there could be oligohydramnios. The physical examination is very important. And of course, we have to go for the fetal heart rate. Then we can go for testing the baby well-being. How? We can go for the CTG. Cardiotocography can tell us what is happening, how the fetal heart rate, is there acceleration, is there deceleration, is the bit-to-bit variable is okay? If CTG is assuring, we are happy, no? And if we find that no, baby is not growing properly and there's an evidence of IGR, we can go for the biophysical profile. That is very good. That gives us a lot of information. And if biophysical profile is not assuring, then we can take help of the umbilical artery Doppler velocimetry, or venous or middle cerebral artery, according to the severity of the fetus. And antenatal corticosteroid, all we know that if we need to deliver the baby within 7 days or before 34 weeks of pregnancy, we have to give the steroid to enhance the lung maturity. So the most important part of management is the assessment.
a meticulous surveillance, both the mother and the fetus. Then, now I would like to say the principle of treatment. I mean, if the eclampsia comes, this slide is old ones, that's why I'm telling in orally, that if the treatment is managed, treatment is planned for the pre-eclamptic lady, first of all, we have to see how the patient's general condition. So ABC approach is important when patient is coming with severe dysfunction. Stabilization of patient is very important. Sometimes, she has got the air hunger, severe disorientation. So ABC approach should call for the help is important. Then our management, secondary management starts. Like, we have to know that we have to control her hypertension, because this hypertension, if shoots, she might get eclampsia, she might get stroke, heart failure, pulmonary edema, ARDS, and so on. That is why we have to control her hypertension. Then prevention of convulsion. We know that preeclampsia is a multisystemic disorder, particularly when there's a vasoconstriction and ischemia in the brain. They develop convulsion and ultimately eclampsia and may die. So control of prevention of convulsion is very important for pre-eclamptic lady. Fluid balance is another important factor. I mean, when the patient is coming to us, she's not losing any fluid. So we need to be very careful to balance the fluid. We shouldn't overload there, because in pre-eclamptic women, the endothelial damage is there. There's a generalized endothelial dysfunction, and there's a hyperpermeability of the endothelium. So the fluid leaks to the extravascular compartment. And that is why all pre-eclamptic women are usually hypovolemic. There's because of vasoconstriction, there's a hypovolemia, but she looks swollen because of the fluid accumulates in the extra compartment. So very important to balance the fluid. And then, of course, we have to assess fetus and mother, and we have to look at or find out, is there evidence of imminent fetal compromise? Then we have to decide should be the timing of delivery. When should you deliver the lady? I mean, there's always, we are very scared, obstetrician, that if we deliver now because of severe dysfunction, there could be iatrogenic prematurity. On the other hand, if you continue the pregnancy, we could have lose the baby. I mean, there could be stillbirth or IUD. So fine-tuning of timing of delivery is the key of management. It's very, very important. With the experience, wisdom, and a lot of evidence, we have to decide what should be the optimum timing of delivery. And then, of course, the place of delivery, because we know that is a high-risk baby. These babies need a neonatal backup service, and this mom may need high dependency unit or ICU even. So tertiary hospital or hospital which is equipped, it is very important. I mean, facility readiness is a very, very important part to address preeclampsia. And then route of delivery. Well, not necessarily you have to go for C-section as she is having preeclampsia. Rather, there's an option that you can go for induction if the mom is fine. Referral due to the organ involvement. It is also important. I already mentioned that patient may have lots of complications or single complications, like, she might have heart failure, she might have pulmonary edema, she might have kidney disease or kidney problems, she might have HELP, she might have acute liver dysfunction. So whatever finding is there, we have to refer to our colleague. That is why preeclampsia cannot be managed by obstetrician alone. There's a certain point where we need a multi-professional team approach. So complication, yes, we need to be very vigilant. The new obstetricians, new medical specialists, and preeclampsia is not for obstetrician. I mean, that is why the FOG, all the international society has consensus that GP, medicine, of course, medicine specialists, cardiologists, as well as obstetrician, all have to have very wide knowledge of the preeclampsia.
Now the delivery, how you can deliver. I have already mentioned that if preeclampsia is controlled or preeclampsia without severe disease, pregnancy can be continued till 37 weeks or to date. And important, so very important that we have to measure the blood pressure. We have to know how to measure the blood pressure. We have to teach our trainee that they have to take a proper way to blood pressure. And if preeclampsia is well controlled, then we can talk to our patient. We can discuss the benefit of waiting, risk, everything. Then we can get a shared decision and we can continue pregnancy till 37 weeks. And blood pressure, yes, I want to show a little bit, I want to tell about something regarding the blood pressure because this is very important for all of us, that using appropriate size cuff, that is very important, 33 to 45. I mean, you know, when the preeclamptic ladies are coming, they're very much swollen. They might get too much weight, so the hand, arm is swollen. In that case, we have to take proper size cuff, otherwise there'll be mistake. So, and the patient when sits in front of us, they might be, you know, tired. So they might be coming just to our clinic. So they have to take at least 5 minutes rest, then they should be sit in proper place. And with uncrossed feet and in a chair with appropriate back support. It's very important. So she can relaxly sit. She can be comfortable. And with arm, it should be resting at the level of heart. And then we have to check the blood pressure. If it is 140/90 or above, then probably you can wait another 4 hours. She can be day, you need to watch, she can take rest, and then again you can go for the blood pressure. If really it is 140/90 or above, then definitely it is a high blood pressure in gestation. And if it is 160 and 110 of mercury, then we call it severe preeclampsia. And repetition should not be for 4 hours. We can do 15 minutes to avoid the delay in treatment. So the incorrect measurement should be avoided. I mean, improper cuff size should be avoided because it does mistake of blood pressure. Talking during measurement. When we're taking the blood pressure, she's laughing or she's talking too much. That is also need to be avoided. Patient position is important. This is not supported, no? She's not supported. Her back need to be supported on the chair. Feet should be resting on the flat floor and arms should be supported. And bladder should be empty. Now, so we know how to measure the blood pressure. We diagnose it as a case of preeclampsia. Now I'm going to control of hypertension. How? The first $1 million question, when to start the antihypertensive? I mean, there's a lot of debate, controversies, and a lot of dialogue. When to start the antihypertensive? And there's a notion in 2014 Cochrane review, they did 49 trials. They did the meta-analysis, and they said that preeclampsia without severe feature, treat the hypertension, is not beneficial. Similarly, in 2015, the CHIPS trial, they also didn't find the much development or much benefit of treating pressure, mild pressure. But later, the current evidence and CHAPS trial and Cochrane systemic review showed that treating at mild hypertension prevent the shooting of blood pressure, shooting of high hypertension, and also it reduces the neonatal morbidities and mortalities. That is why the notion that treating only at 150, 100 is being changed. Though ACOG didn't move there from that notion. So now recently we are telling the most of the consensus is that we can start treating women when the blood pressure 140, 90 and above. This is one important note that when the patient is coming to our clinic, we are taking the blood pressure in a normal and appropriate way. And we know what is her blood pressure. But when she leaves our chamber, at home, what is happening, we don't know. So the optimum trial
that's optimizing titration of monitoring maternal blood pressure at home. Is RCT is ongoing, but now it is finished. They have mentioned and highlighted that home monitoring of blood pressure is very beneficial. But the thing in our country is not very feasible because, yeah, the women of urban areas, they're very conscious. They can take their blood pressure. But what about the maximum women who are staying in the rural areas? So probably the home monitoring of blood pressure for those ladies are not doable. But at least we can tell them to go to the community clinic to have the checked blood pressure at least twice in a week, so that if the blood pressure is like that, they should come immediately to the hospital or our clinic. Now we know when to start the blood pressure. What are the antihypertensive drugs are recommended for the preeclampsia or pregnancy with hypertension? Well, there's no large randomized trial to recommend for the use of one antihypertensive is superior than the other antihypertensive. Rather, all antihypertensive medication cross the placenta. But AC inhibitors are contraindicated in pregnancy because it has adverse effect on the kidney of the fetus. According to ACOG and maternal and fetal-maternal foundations, beta blocker, the labetalol, and calcium channel blocker are the first-line agents for the treatment of hypertensive disorder pregnancy, either chronic hypertension here or gestational hypertension or pregnancy-induced preeclampsia or eclampsia. Labetalol, the first-line drug. I mean, it can be orally in the outpatient department, 100 to 200 milligram PIT. You can increase the dose, maximum 2400 milligram. But we need to have know the side effects, and we have to warn the women that you might get this one and what to do at that time. It is better always to avoid women who are having asthma. Then nifedipine, extended releasing, that is also very good, working very good, but it has one side effect like severe headache. Patient may complain of severe headache. So it is always better ask them to lie down and take the tablet. Methyl dopa was being used for decades, but nowadays methyl dopa is not that recommended as a first line because it has got some sedative effect. It has postural hypotension and or dry mouth, and it may produce depression. So it is not that recommended like before. Labetalol, the patient is having chronic hypertension with severe preeclampsia, preeclampsia with severe dysfunction or severe disorder, then we have to start IV or parenteral antihypertensive. And the best is the labetalol. We can start with the 10 milligram or 20 milligram. And we can increase the dose every 10 minutes, 10, 20, 40, 80, 160, like this, maximum 220 to 300 milligram per day. Well, again, we have to avoid it in asthma. Hydralazine is another drug which is very efficacious, and it is also, we can start by 5 milligram, and every 20 to 30 minutes, we can increase the dose. But the problem with the hydralazine is there's a severe headache, severe palpitation, and flushing. And there's, after some time, patient develop reflex bradycardia, hypotension, which is not good for the baby also. So always you have to remember that when we are giving hydralazine or labetalol, patient need to be lie on her left side, not in the flat or supine position. Calcium channel antagonist. This is very, very effective. The first line alternative to labetalol. Can be given, 20 milligram every 30 minutes, maximum 50 milligram of dose. So that is all about antihypertensive drugs. I think our honorable chairperson, he will add more. Though now recently, dilgitium is coming up, Cardin is coming up. Next is once we severe preeclampsia with severe severe disorder are admitted in the hospital,
we told the principle of treatment that we have to control hypertension. We control hypertension, then we have to prevent the seizure or convulsion, that is eclampsia. Now the question that she didn't have eclampsia, why should we prescribe her magnesium sulfate anticonvulsant? It has been shown that if anticonvulsant is given, 40% reduction of the eclampsia. That is why we are administering the seizure prophylaxis as magnesium sulfate. And magnesium sulfate is the most commonly used seizure prophylaxis in preeclampsia. The current preferred dose is the same dose. I mean, nothing to learn more. This is the same dose, 4 gram IV, we are and followed by the maintenance dose of 1 to 2 gram per hour. If we don't have infusion, most of our center we don't have infusion. In that case, we can give every 4 hourly IM. We can every 4 hours we can give 3 gram IM in each buttock alternately every 4 hours. The one thing is important, that use of difedipine with the magnesium sulfate should be avoided. Why? Because both of them work synergistically and produce severe hypertension. So that is very important. If we are giving magnesium sulfate, probably labetalol is the best. Then once we started the magnesium sulfate, similarly, we have to go for the maintenance therapy. And why maintenance therapy? Because the therapeutic dose is very close to the lethal dose. So anytime it may produce toxicity. That is why we have to assess the magnesium toxicity, and that should be performed every 4 hours. The maintenance dose is only given when we are happy with the patellar reflex, we are happy with the respiration, and we're happy with the urine output. That is 100 ml for 4 hours. Fluid balance. Initially, I talked about the importance of fluid balance. So, I think the preeclamptic or eclamptic women are bloated. So, fluid balance is very important. It should be 30 to 50 ml per hour. Our women are a little bit smaller, so we have to look at their weight, and according to 1 ml per kg per body per hour should be given. And maintenance infusion should not exceed more than 80 ml per hour for each woman, particularly who are nil by mouth. Other things like sodium restriction is use of diuretics unless pulmonary edema is no more recommended. Some institute, they use the plasma volume expander. They think that there's intravascular volume depletion because all the fluid are gone out. But also the plasma volume expander doesn't play a role and doesn't improve the maternal fetal condition. So if preeclampsia with severe disorder, what is to do? Patient need to be admitted. Like if the baby is premature, less than 34 weeks, we have to give the corticosteroid to improve the fetal lung maturation. And we try to stabilize mother by controlling the blood pressure, controlling her fluid balance, giving her prophylaxis, and regularly monitoring and daily lab, or every alternate day, we can go for the biochemistry, evaluate any complication, particularly HELLP syndrome and renal failure. If patient is, stabilized, if she's fine, then we can continue expectant management to 37 weeks. But if patient is having severe organ dysfunction, probably there's no point of waiting, because we might lose the mother, we might lose the baby. So we have to take the decision for the delivery. So these are the general management of preeclampsia with severe disorder. Now you can talk of the obstetric management. Obstetric management, once the patient is diagnosed preeclampsia, we have to go for the planning of treatment, that is delivery, because the delivery leads to eventual resolution of the disease. So timing of delivery, I already mentioned, is very, very challenging. Obstetrician and neonatologist all together, sitting together, discussing about all clinical parameters
maternal condition, fetal condition, because it depends upon a lot of things. I mean, what is the gestational age? What is the severity of the disease? How much fetal jeopardy is there? How much maternal condition is being deteriorated? Combining all factors, then talking to the mom and the party that this is happening, we have to go for the delivery. So then shared decision has to be taken. There's no alternative of close maternal monitoring of diagnosis. So when to deliver? Well, if a lady comes with preeclampsia or chronic hypertension with superimposed preeclampsia, at term pregnancy, there's no point of waiting. You have to go for the delivery. And international ISS HP repeatedly, consistently recommend delivery of women with preeclampsia without severe feature, without severe dysfunction, should be delivered 37 weeks of gestation. The benefit of this approach are best supported by Hypertension trial, which included, it is a randomized control trial, 756 women, and they have found that they have given expectant management and they have given induction at 37 weeks of pregnancy. And it is clearly shown that who got the induction or intervention, that was associated with better maternal and fetal outcome without increase the rate of cesarean section. So once the preeclampsia has reached the term, so we can induce at term. But if the preeclampsia with severe dysfunction or severe disease, I mean high blood pressure, 180, 120, and severe disease, and there's a multiple organ dysfunction, probably we can't go beyond 34 weeks. We have to decide that this lady need to be terminated at 34 weeks of gestation, because 34 weeks gestation is quite reasonable for lung maturity. So that is a very good time. But this is also very good that we are getting 34 weeks time, but sometimes it happens we have to deliver or terminate the women before 34 weeks. When we need to deliver? Well, when blood pressure is not controlled by adding 1 or 2, 3 drugs, when the pulse oximetry is less than 90%, when there's a progressive deterioration of the liver function test, DIC, kidney function tests, neurological features, and the evidence of eclampsia. So you cannot wait. Even before 31st, even at 30 weeks, even 32 weeks, we have to deliver. So the maternal life is more important at that point. And particularly, this patient came with the placental abruption. And we did the fetal surveillance, and we found that uterine Doppler, umbilical Doppler showed that there's a reverse and diastolic flow, and CTs is totally bad. So we have to deliver. So clearly it is, so the sum up is like that. If preeclampsia or chronic hypertension with superimposed preeclampsia without severe feature, and maternal condition is stable, fetal condition is stable, we can wait and we can cross the 37 completed weeks. And if the severe preeclampsia, I mean preeclampsia with severe dysfunction, we can try to go until up to the 34 weeks. But if maternal condition and fetal condition is not good and it is alarming, we have to terminate even before 34 weeks. In that case, we all know that if baby is premature, you have to give a steroid. Even there's a chance that blood pressure might shoot, but we have to give for lung maturation. If below 32 weeks of gestation, we have to give magnesium sulfate, which protect the brain and helps cognition. The next question comes, where to deliver? Definitely in the tertiary hospital, but in our perspective, it is not always feasible to refer the patient in tertiary hospital. So the facility readiness is priority for a government as well as all the Sadar hospital. So that patient, when it comes to them, I mean, they can come from the Upajela, where the initial management is done and then refer to them. And then ambulance or by any way, they are coming to the district hospital, and there should be facility readiness. And of course, it is very important to have the eclamptic kits.
Second one is the mode of delivery. Mode of delivery actually depends on gestation and Bishop's score, fetal condition, and maternal condition. So it need to be discussed on the individual basis. If some patients, if the Bishop is very good and her blood pressure is not that high, I mean, it is in the manageable, then probably you can go for the induction. But cesarean section may likely, we need to do the cesarean section when the fetus is really, really in bad shape. I mean, there's a fetal jeopardy and maternal condition is not improving in spite of all effort. This is the, our government has promoted the labor ward protocol where a kit will be there which will contain all the preclinical drugs necessary for emergency kits. This is very, very important. Before I go to interpartum care, I want to mention about the eclampsia. The treatment of eclampsia is same. Eclampsia is a convulsion, so you need to call for help and ABC approach. Once the ABC approach is there, then you have to control convulsion, you have to manage the hypertension, you have to look at the complication and delivery. Now coming to the interpartum care, both for eclampsia, for preeclampsia, or women who had chronic hypertension superimposed preeclampsia, eclampsia. Always, whatever the case, wherever we are, we have to provide, we have to show the respectful maternal care. And labor care guide actually is not been introduced in all our hospitals, but our project is going on in several hospitals. But at least we have to show the respectful maternal care. Oral if possible, but if eclamptic, parenteral antihypertensive drug should be given. Interpartum care is very painful, very traumatic. So good analgesia is important. We have to remember that we have to provide a very good analgesia, and that minimizes the sympathetic stimulation, thereby reduces the blood pressure too. And we have to close monitor both the mom and the fetal condition, because fetal condition may jeopardize during the interpartum care. Once the patient is in second stage, we can expedite the labor by using forceps or ventouse. That's why to learn the instrumental delivery is very important. Fluid balance same. We should not overload the women, but remembering that pulmonary, there is a high chance of development of pulmonary edema. Third stage, active management of third stage should be done. No argometry. And multidisciplinary team is always very important. Neonatologist is always a senior obstetrician and senior anesthesiologist is important, because these women might need a high dependency unit, or we need to refer ICU even. Postpartum care. Well, we have to remember that hypertension is the leading cause of postpartum readmission. We send the patient and she's coming with high blood pressure. Even eclampsia start de novo in postpartum period. And pre-eclamptic ladies, 1/3 of eclampsia develop from this during this postpartum period. So this postpartum period is a very important time when we have to take special care for these ladies. Actually, I have gone through the literature and research. There's no evidence-based standard protocol or what is the optimum approach to postpartum maternal monitoring for pre-eclamptic lady. But no doubt, we know that we have to monitor very carefully. We need to do the vital signs, measure the vital signs every 2 hourly. What is her blood pressure, and patient, particularly if patient is on magnesium sulfate, we have to go for the monitoring. We have to repeat all the laboratory tests like platelet counts, creatinine function tests, liver function tests, at least daily until 2 consecutive sets are normal. Then we will be happy. Of course, vital signs have to be measured, breast, per abdomen, everything needs to be checked. Blood pressure evaluation within 72 hours after delivery, and no more than 7 to 10 days postpartum for women, because there's
25% chance that may occur. Actually, earlier, because these women are high risk to develop stroke, seizure, convulsion, pulmonary edema, renal failure, congestive heart failure, even death. So it's very, very critical moment, at least for 3 days. And one thing is important, that postpartum hypertension is the surrogate marker for the future cardiovascular disease, future renal disease, and metabolic syndrome. So these ladies need to be followed up later on with this notion. So this is, I discussed all about the treatment protocol for the preeclampsia with a mild feature, preeclampsia with the severe feature. And now prevention. Well, it would have been beautiful if you can prevent the preeclampsia. And probably not to take pregnancy is the prevention, but it's not possible, you know. So there are a lot of strategies that are coming up, and still there are studies going on, like aspirin, calcium, vitamin E, fish oil, garlic, vitamin D, and folic acid. But till now, the most important preventive therapies is regular checkup, regular antenatal checkup with the appropriate blood pressure measurement. But unfortunately, in Bangladesh, women are not coming to the antenatal care. Only 50% women are having 1 or 2 antenatal care. That is why still we are facing preeclampsia. Eclampsia is the second most cause of maternal death in Bangladesh after PPH. But promising is the low dose aspirin, and 150 milligram aspirin at bedtime. If we start from early pregnancy, I mean 11 to 14 weeks of gestation till 36 weeks, and some school of thought they are telling till delivery, can reduce 62% reduction of, preeclampsia and eclampsia. So aspirin is very evidence-based. ASPIRE study has significantly highlighted that aspirin starting from 11 to 14 weeks and should be taken at least up to 36 weeks of gestation. Calcium. Well, that is also evidence-based, particularly WHO. WHO recommended dietary calcium because low dietary calcium and serum levels are associated with preeclampsia. High-dose calcium supplement reduces the preeclampsia in women from that area where there's a low dietary calcium intake. So WHO recommended calcium supplement 1.5 to 2 gram daily during the second half of the pregnancy in a women with a low dietary calcium intake. Probably Bangladesh is one of them. So we can administer calcium supplementation and aspirin to prevent the preeclampsia. So I'd like to conclude by saying that hypertensive disorder of pregnancy are significant cause of maternal and fetal adverse outcome. Preeclampsia is the cause of maternal mortality rate, second to PPH in Bangladesh. So improvements is very urgent in prediction, prevention, early diagnosis, and management are really crucial to prevent death from preeclampsia. Also very important to advocate, because public awareness is more important. If they don't know what is the gravity, what is the outcome of preeclampsia, they don't come to us. So how can we prevent? How can we give them treatment? So public awareness of this dreadful disease is very, very important. Low dose aspirin, regular monitoring of blood pressure may prevent morbidities for women at increased risk of preeclampsia. Thank you so much for kind listening, and let's end hypertensive disorder to have our healthy mother and healthy baby. Thank you so much. Thank you very much, madam, for your wonderful presentation. আমাদের সাথে যেহেতু বাংলাদেশের একজন অথরিটি আছে, আমরা অত্যন্ত অনার্ড আমাদের স্যারকে পেয়ে। তো আমি স্যারের কাছ থেকে একটু শুনবো যে স্যার আপনি আমি একটু স্ক্রিন শেয়ার করেছি এসেনশিয়ালস অফ হাইপারটেনশন। এটা আমাদের আজকের সম্মানিত চেয়ারপারসন স্যার এটা অনবদ্য সৃষ্টি। আমি বইটা নিজেও পড়েছি, আমাদের সবার প্রিয় প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যারের এই বইটি। সো ইটস টু মাচ গুড। এবং কথা হচ্ছে হাইপার টেনশনের উপর একটা কনসাইজ করে বই বাংলাদেশের আছে কিনা আমার জানা নেই, তবে এটা যাদেরই সুযোগ হবে এই বইটা অবশ্যই পড়বেন। এবং এটা আসলে আমাদের জন্য একটা অসাধারণ একটা অভিজ্ঞতা এই বইটা পড়তে পারা।
সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার ফর দিস ওয়ান্ডারফুল বুক। তো আমি স্যার এখন আপনার এবং আজকের এই যে আলোচনা শুনে এটার উপর আলাদা করে এই বইটিতে টপিক মানে চ্যাপ্টারই আছে। সো আমি প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যারের কাছে একটু শুনবো। স্যার আপনি যদি ড্রাগ ম্যানেজমেন্টের ব্যাপারটা কিভাবে আসলে আমাদের একজন জিপি থেকে শুরু করে, কারণ স্যার আসলে আমাদের তো টার্গেট থেকে সারা বাংলাদেশের একদম সব জিপি থেকে শুরু করে সবাই, সো একজন জিপি যখন স্যার অ্যাপ্রোচ করতে যাবে, বা আমি মনে করছি স্যার একদম টার্মিনাল লেভেলে একজন জেনারেল ফিজিশিয়ান উপজেলা লেভেলে সেই যদি এরকম ম্যানেজ করতে চাই, তাহলে স্যার ড্রাগের ব্যাপারটা স্যার হাইপার টেনশন সে কিভাবে অ্যাপ্রোচ করবে স্যার, এই ব্যাপারে যদি আপনি একটু কথা বলেন স্যার। স্যার আনমিউট হয়ে নিতে হবে স্যার একটু। ধন্যবাদ এহসান। অ্যাকচুয়ালি নাসরিন জিন্নাত যেভাবে বলেছে, আমার সবকিছু ডিটেল বলা হয়েছে, যদিও উনি মেনলি হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট এবং প্রি এক্লাম্পসিয়া সম্বন্ধে ডিটেল বলেছেন এবং ওয়ান্ডারফুল। আমি একটু অন্য দিক থেকে চিন্তা করি জিনিসটা, সেটা হলো যে এই আমাদের যে প্রেগন্যান্সি হাইপারটেনশন, এটা শুরুর থেকে আমাদের একটু নজর রাখার চেষ্টা করতে হবে, স্টার্টিং ফ্রম দি ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট। যারই প্রাইমি বা যে কোনোভাবে প্রেগনেন্সি শুরু হয়, ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট যেভাবে বলা হলো ঠিক এভাবেই করতে হবে। তবে একটা জিনিস আমি সাধারণত একটু এক্সট্রা বলে থাকি, এটা অনেকটা ইউরোপিয়ান গাইডলাইন্স থেকে, কিন্তু আমাদের মনে এটা সম্ভব। প্রথম কথা হলো রুটিন যে আপনার অ্যান্টিনেটাল কেয়ার হচ্ছে, তা তো ব্লাড প্রেশার মেজার হচ্ছে ইন দ্য অবজারভেশন অফিস, সেটা তো ঠিক আছে। তবে সব চেষ্টা করতে হবে যারা পারে তাদের সেলফ মেজারমেন্ট। এবং যারা রুরাল এরিয়াতে আছে, আমরা সবাই জানি যে সেখানে অনেকেই হয়তো হেলথ ভিজিটাররা যান, অনেকে ক্লিনিকে যান, বা মানে আরবান ক্লিনিকে বা রুরাল ক্লিনিকে যান, সেখানেও তো সাধারণত আমি সাধারণত বলে থাকি এইভাবে ব্লাড প্রেশার দুইভাবে। একটা হলো যখন যিনি মাপছেন তাকে একটু সময় নিয়ে মাপা দরকার। আর যিনি বাড়ির থেকে মেপে আসবেন তার জন্য একটা সাজেশন হলো, যেদিন উনি ক্লিনিকে যাবেন বা যেদিন ওনার অ্যাসোসিয়েশনকে যাবেন, তার আগে 2 দিন বা 3 দিন ব্লাড প্রেশার মাপবেন। কিভাবে? সকালে একবার মাপবেন, সেটা মাপার 2 মিনিট পর আবার মাপবে, সেটা রিডিং 1 আর রিডিং 2 হলো। আবার সন্ধ্যায় বা বিকালে 12 ঘন্টা পরে আবার এসে মাপবে, সেটা রিডিং 3 আর 4 হলো। এই চারটার অ্যাভারেজ হবে একটা। এভাবে 2 দিন বা 3 দিন মেজারমেন্ট নিয়ে তারপরে সে অবস্টেশনের কাছে যাবেন। উনি তখন ওনার চেম্বারে আবার মাপবেন, তখন এখান থেকে উনি ডিসিশন নেবেন। এখান থেকে অনেক সময় সে বিশেষ করে যেটা পাওয়া যায় সেটা হলো যে হোয়াইট কট হাইপারটেনশন একটা আইডিয়া পাওয়া যেতে পারে। যখন হোয়াইট কটের আইডিয়া পাওয়া যাবে, তখন যদি সম্ভব হয়, সবসময় না হলেও, সেটাকে 24 বিপি মনিটরিং করে এটাকে কনফার্ম করে নিতে হবে। তো এই জিনিসটা একটু দরকার, এবং যারা পারে তাদেরকে অবশ্যই এনকারেজ করতে হবে। আমরা কিন্তু জেনারেল পিপলকে এখন এনকারেজ করছি, যাদের সম্ভব তারা ব্লাড প্রেশারকে নিজে নিজে ব্লাড প্রেশার যেন মেপে নিতে পারে আর কি। এটা আমাদের রুরাল এরিয়াতে হয়তো চেষ্টা করতে হবে যে অন্যদের সঙ্গে কিভাবে হেলথ ভিজিটাররা বা মেডিকেল অফিসাররা করতে পারে সেটা। তাতে হবে কি, অনেক সময় আমরা আর্লি ডায়াগনোসিসটা করতে পারবো আর কি। এই হলো একটা একটা টিপস। আর একটা জিনিস হলো যেটা আমরা যখন সাধারণভাবে আমি জেনারেল হাইপারটেনশন যখন ডেভেলপ করি, মানে রোগীকে আইডেন্টিফাই করি, তখন কিন্তু খুব তাড়াহুড়ো করে ড্রাগ রেজিমেন্টে চলে যায়। এটা একটু আমাদেরকে একটু খেয়াল করে যেতে হবে যে আমরা প্রেগন্যান্সি হোক বা নন প্রেগন্যান্সি হোক, হাইপারটেনশন হলে আগে লাইফস্টাইল মেজারমেন্টের উপর খুব ভালো করে নজর দিতে হবে। সেটা আমরা তাদের ফ্লুইড ম্যানেজমেন্ট, তাদের খাওয়ার ম্যানেজমেন্ট, সল্ট ম্যানেজমেন্ট, সেগুলো খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করতে হবে। তাহলে আমাদের ব্লাড প্রেশার মেডিকেশনও কম লাগতে পারে এবং আলটিমেটলি প্রি লেভেল যাওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে আর কি। এই জিনিসটা আমাদের কাছে খেয়াল রাখতে হবে। তো আমি আমার বইয়ে উল্লেখ করেছি এভাবে। আর বিশেষ করে যারা প্রাইমারি কেয়ারে আছেন, আমাদের অবস্টেট্রিশিয়ান এবং জেনারেল ফিজিশিয়ানদের একটা দায়িত্ব হলো যে মেডিকেল অফিসার অথবা নার্সদেরকে এই ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট এবং রেকর্ডিং সিস্টেমটাকে খুব ভালোভাবে কেয়ারফুলি করা দরকার। তাহলে আমরা কিন্তু আমরা এই কমপ্লিকেশন কিন্তু করতে পারবো। তারা যদি ঠিকমতো ব্লাড প্রেশার লেখেন এবং প্রয়োজন মতো তাদের উপরে রেফার করেন, তাহলে কিন্তু অনেকটা আমরা এখান থেকে পেয়ে যেতে পারি। এটা একটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস দেখতে হবে আর কি। খুব সিম্পল ওয়েতে কতগুলো এরপরে যেটা আসে সেটা হলো যে কি কি সেফার ড্রাগ, আমরা একটু অলরেডি জিনাত বলেছেন যে কি কি সেফার ড্রাগ আমরা শুরু করতে পারি। তো সেই ড্রাগগুলো খুব সিম্পল ডোজের একটা চার্ট, যদি ছোট 4-5টা ড্রাগের বেশি নাই, কিন্তু এগুলো যদি আমরা দিয়ে দিতে পারি, তাহলে তো ওখান থেকে তারা শুরু করতে পারে, মেডিকেল সাথে তাদের সুবিধা হতে পারে। না হলে ওদের মধ্যে একটা জিনিস জন্মিয়ে যায় যে আচ্ছা হাইপারটেনশন হয়েছে, তুমি গাইনোকোলজিস্ট দেখাও। এটা দেওয়ার আগেই যাতে করে তারা কিছু করতে পারে, কারণ বিকজ একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যে সারা দুনিয়াতে মূল হেলথ কেয়ার ওয়ার্কফোর্সের ব্যাপারে
প্রাইমারি ফিজিশিয়ানটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস, যেটা আমাদের দেশে খুবই নেগলেক্ট করে থাকি আর কি। এবং যার ফলে হয় কি, যে চাপটার অর্ধেক ওখানেই কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার কথা ছিল, সেই চাপটা চলে আসে অবস্টেট্রিশিয়ানের কাছে। তারপর অবস্টেট্রিশিয়ান যেগুলো রিয়েলি তাদের দরকার, সেখানে তারা সময় কম দিতে পারে। সুতরাং সেটা একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, এবং পেশেন্টের সেফটি খুব একটা হয়ে যেতে পারে। আরেকটা জিনিস আমরা সবসময় ইগনোর করি অনেক জায়গায়, যদিও আমাদের শহরে এটা ইগনোর কম করি, সেটা হলো ওয়ান্স একটা পেশেন্টের প্রেগন্যান্ট ওমেনের যখন হাইপারটেনশন ডায়াগনোস হলো বাই অল ডেফিনেশনস, তখন অবশ্যই এটাকে একটা মাল্টি ডিসিপ্লিনারি কেয়ারের মধ্যে নিয়ে যাবে অ্যাজ এন আউট পেশেন্ট বেসিস। যিনি এমনি জেনারেল প্র্যাকটিস করছেন, প্রাইভেট প্র্যাকটিস করছেন, তিনি হয়তো তার আশেপাশের কলিগদের নিয়ে একটা মাল্টি করে নেবেন। ইন্টারনাল মেডিসিন ডাক্তারদেরকে প্রথমেই দেখানো হতেই, কার্ডিওলজির কাছে আগে আসার কোনো প্রয়োজন নাই। তারা ওরা দেখে আমাদের ড্রাগ সিলেকশন এটা করা দরকার। নার্সিং স্টাফকে আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা অনেকেই, প্রথম কথা হলো অনেকেই আমরা চেম্বারে ব্লাড প্রেশার মাপি না, এটা দুর্ভাগ্যজনক। আর অনেকেই হয়তো আমাদের অ্যাসিস্ট্যান্টরা মাপে অথবা নার্সরা মাপে। তাদেরকে অবশ্যই এটাকে কেয়ারফুলি মাপার জন্য তাদেরকে শেখাতে হবে, এবং তারা এটা যাতে করে বুঝতে পারে, এটা জিনিসটা অবশ্যই আনতে হবে আর কি। এই মাল্টি ডিসিপ্লিনারি অ্যাপ্রোচটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, যাতে করে আপনি যখন যেটা এরপরে যাদের সাজেশন লাগে, যদি কারো কোনো রেনাল ফাংশন প্রবলেম লাগে পরে জানাবেন। তো এই জিনিসটা আমাদের জন্য খুব কথা। প্রথম কথা হলো যে তাদের কন্ট্রোলে রাখা। নেক্সট ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো যে প্রি-এক্লাম্পসিয়া প্রিভেন্ট করা। প্রি-এক্লাম্পসিয়া হয়ে গেলে তখন তো এটা স্পেশালাইজড ট্রিটমেন্টে চলে গেল। তো সুতরাং তার আগ পর্যন্ত আমাদের যারা জেনারেল প্র্যাকটিশনার আছে, আমাদের আছে, তাদেরকে মোটামুটি এইভাবে ঠিক করে রাখার চেষ্টা করতে হবে আর কি। আর একটা জিনিস আমরা প্রায় সময় আমরা দেখি, সেটা হলো যে পোস্টমর্টম ম্যানেজমেন্টটা আপনার আমরা অনেক সময় গাফিলতির থেকে যায়। এটা কিছুটা টাচ অবশ্যই জেনারেশন করেছেন, কিন্তু আরো একটু ডেভেলপ করতে হবে যে কতদিন পর পর তাদের করতে হবে। এখানে একটা প্রশ্ন, আমরা এটা এই পেশেন্টগুলো সবসময় আবার অবশ্যই সেখানে যায় না, কোনো কোনো সময় তো আমাদের কাছে বা জেনারেল প্র্যাকটিশনারের কাছে চলে আসেন। এটা একটা ভালো লক্ষণ যদিও, তো সেখানেও আমাদের দিক থেকে যারা করেন তারাও কিছু খুব একটা ভালোভাবে ম্যানেজ করছেন তা কিন্তু না, অনেকে আবার করে না। যেমন এটা করা যেতে পারে যে প্রত্যেক পেশেন্ট প্রত্যেক ভিজিটের সময় তাকে ওন ব্লাড প্রেশার মাপার চেষ্টা করতে হবে, যদি না পারে অন্যভাবে করবে, এবং তাকে ফলো করতে হবে। ড্রাগ আস্তে আস্তে রিডিউস করে একটা 130 বা 80 কাছাকাছি আসলে ডিপ্রেসক্রাইবের একটা অ্যাটেম্প নিতে হবে। এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট। আমরা যখন ডিপ্রেসক্রাইব করে ড্রাগটা অফ করে দিলাম, তখন ফলো আপটা কিন্তু বাদ হয়ে যায়। এটা কিন্তু খুবই ডেঞ্জারাস জিনিস। তাকে তখন কমপক্ষে এভরি 2 উইকস, কমপক্ষে 3-4 দিন, 3-4 টাইম তাকে দেখতে হবে। এবং আনটিল ইউ আর কনফার্ম যে ওনার ব্লাড প্রেশার আর শুট আপ করে নেই, সুতরাং তাকে হয়তো 6 মাস একবার পর্যবেক্ষণ করলে হবে। এই জিনিসটা খুবই ইম্পর্টেন্ট, কেননা এই প্রেগন্যান্সি ইনডিউস হাইপারটেনশন থেকেই কিন্তু মেজরিটি আপনার হাইপারটেনশন হয়ে যায়। সুতরাং তাদের বিশেষ করে যাদের ফ্যামিলি হিস্ট্রি থাকে, পূর্বে প্রেগন্যান্সিতে হাইপারটেনশন হিস্ট্রি আছে, তাদের বেলায় কিন্তু খুব ভালোভাবে ফলো আপ করা দরকার। এই জিনিসটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের জিনিস দেখার ব্যাপারে, পোস্টমর্টমের ব্যাপারে। আরেকটা জিনিস আমরা অনেক সময় খেয়াল করি, তো যেটাও জিনাত ভালোভাবে অ্যাটেম্প করেছে, যে এই প্রেগন্যান্সির সময় হাইপারটেনশন থেকে প্রি-এক্লাম্পসিয়া হোক বা না হোক, তাদের প্রত্যেকেরই কোনো না কোনো ফর্মে এন্ডোথেলিয়াল ডিসফাংশন হয়। এবং আপনারা সবাই জানেন যে এন্ডোথেলিয়াম এমন একটা অর্গান বডিতে প্রত্যেক জায়গায় আছে, বিশেষ করে আপনার ব্রেন, তারপরে হার্ট, কিডনি, এই 3টা জায়গা খুব ইম্পর্টেন্ট। এই ডিসফাংশনগুলো শুরু হয়ে যেতে পারে। সুতরাং এরাই ভবিষ্যতে গিয়ে হার্ট অ্যাটাক হয়, স্ট্রোক হয়, রেনাল ফেলের দিকে চলে যেতে পারে। সুতরাং এদেরকে কমপক্ষে অ্যানুয়ালি ব্লাড প্রেশার চেক করা উচিত, এবং তাদের এই প্যারামিটারগুলো দেখা উচিত। এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আরেকটা জিনিস, একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস মনে রাখতে হবে, যেটা পোস্টপার্টাম পিরিয়ডে ব্রেস্ট ফিডিং যে গ্রুপটা আছে, তাদের বেলায় যদি অ্যান্টি হাইপারটেনসিভ ড্রাগ লাগে, সেটাও কেয়ারফুলি সিলেক্ট করতে হবে, যাতে করে এই ব্রেস্ট ফিডিং বাচ্চা এফেক্টেড না হয়। এখানে সেফ কিছু কিছু ড্রাগ আছে, আমরা সবাই জানি। হয়তো 3-4টা ড্রাগের কথা যদি মনে থাকে, এবং জিনাকে অনুরোধ করবো তার স্টুডেন্ট যেন এটা বলে দেয় যে এই ড্রাগগুলো সেফ ফর ব্রেস্ট ফিডিং, দিজ আর নট সেফ ফর ব্রেস্ট ফিডিং। এটা কিন্তু একটা খেয়াল করে দেখতে হবে। অনেক সময় আমি দেখেছি অনেক ব্রেস্ট ফিড করছে, কিন্তু কন্টাইনেন্ট ড্রাগও খাচ্ছে। তো এটা কিন্তু আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। এটা অবস্টেট্রিশিয়ান ওই এন্ডে অসুবিধা নাই, কিন্তু এই পেশেন্টগুলো ওনাদের কাছে হয়তো যাচ্ছে না, বা স্পেশালিস্টে যাচ্ছে না, জিপিদের কাছে যাচ্ছে। সুতরাং আমাদের দেখা যায় যে জিপি লেভেলে, ইন্টারনাল মেডিসিন লেভেলে আমাদের একটা অ্যাওয়ারনেসের দরকার আছে, যে ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় কোন কোন ড্রাগ অ্যান্টি হাইপার, অন্য ড্রাগ তো আছে, কিন্তু আমরা যেহেতু আজকের আমাদের আলোচনা হাইপারটেনশন, অ্যান্টি হাইপারটেনশন ড্রাগ যেগুলো আমরা ব্রেস্ট ফিডিং এর সময় দিতে পারবো না, সেটা কিন্তু আমাদেরকে খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে।
লাস্ট যেটা কথা বলবো সেটা হলো যে আমাদের মনে হয় যেহেতু প্রেগনেন্সি তো একটা কমন জিনিস এবং প্রেগনেন্সি ওয়ার্ল্ড ওয়াইড সব জায়গায় দেশে সব জায়গায় আছে, সেখানে খুব সিম্পল গাইডলাইন কিছু তুলে দেওয়া দরকার, বেশি না, দুই পাশে একটা ফ্লো চার্ট করে রাখা যে এটা হলে এটা করবে, এইভাবে ডায়াগনোসিস করা হয় যে ক্রনিক হাইপারটেনশন কাকে বলে, এটা কাকে বলে, জাস্ট সিম্পল করে দেওয়া যেতে পারে। এবং কিছু ড্রাগ, আর 4টা মাস আমার বইয়ে উল্লেখ করা আছে, যদি চেষ্টা করেছি আমি, যে কিছু ড্রাগ তাকে দেওয়া হবে, কোন কোন ড্রাগটা সিভিয়ারলি হাইপারটেনশনকে তাড়াতাড়ি ব্লাড প্রেশার নামানোর জন্য দিতে হবে, আর কোনটা আউট পেশেন্ট ড্রাগ, তার ডোজ কি হবে। বেশি না, 4টা 5টা করে ড্রাগ দিয়ে দিলে আমার মনে হয় এটা যদি তাদের টেবিলে থাকে তাহলে আমার ধারণা এই জিনিসটা সুবিধা হবে। এবং এতে আমরা অনেক অ্যাডভার্স এফেক্ট এটা আমরা আমরা করে ফেলতে পারবো। আরেকটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, এটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল ক্ষেত্রে, সেটা হলো যে যখন একজন প্রেগনেন্সি হাইপারটেনশন হলো এনি ফর্ম, তারপরে সে যখন বাচ্চা হয়ে গেল, পরবর্তী সময়ে তার অ্যাডভাইসটা খুব খেয়াল রাখতে হবে যে বাবা তোমার প্রেগন্যান্সি হাইপারটেনশন হয়েছিল, পরে আবার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, তো সুতরাং তুমি বি কেয়ারফুল। কিছু কিছু ড্রাগ আছে যেগুলো তাদেরকে না দেওয়া ভালো, কেন যেহেতু সে আবারও প্রেগন্যান্ট হতে পারে, সুতরাং যে সমস্ত ড্রাগগুলো আপনার প্রেগন্যান্সির সময় দেওয়া যাবে না, সেগুলো ছাড়া অন্য অন্য ড্রাগ দিয়ে তাকে কন্ট্রোল রাখাই বেটার। কেননা আবার প্রেগন্যান্সি হয়ে গেলে, হাইপারটেনশন হয়ে গেলে, সেটা ড্রাগ চেঞ্জ করে যাওয়াতে অনেক সময় অসুবিধা ফিল করে। সে যদি আগের থেকে সেফ ড্রাগগুলো কন্টিনিউ করে তাহলে অবস্টিটিউশনদের ওই ঝামেলাটা পোহাতে হয় না আর কি। দিস আর দ্য ফিউ মানে প্র্যাকটিক্যাল পয়েন্ট যেটা আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করার চেষ্টা করলাম। তো আমার মনে হয় জিনাতকে ধন্যবাদ যে খুব ডিটেইল সবকিছু উনি বলেছেন, এবং তার ডেলিভারি সম্বন্ধে তো কোনো কোয়েশ্চেনই আসার কথা নাই। তো এটা নিয়ে আমি আপাতত শেষ করছি, যদি আর কোনো কোয়েশ্চেন আনসার থাকে জিনাত স্যার অবশ্যই। কিছু মানে খুব কোশ্চেন স্যার, যে এখন স্যার হাইপার টেনশন তো স্যার একটা মানে আমি যদি স্যার প্রেশার ওষুধ দিই, আমার টার্গেট স্যার আমি কতটুকু কমাতে হবে, বা এরকম কি কোনো গাইডলাইন আছে নাকি 110-60 এই পর্যন্ত আনবো, বা 100-এ আসলে সমস্যা আছে, এই ব্যাপারে যদি স্যার একটু ক্লিন মানে এটা কতটুকু পর্যন্ত বিভিন্ন আমি কাইন্ড আছে। পেশেন্টকে। হ্যাঁ, এওসিজি সাধারণত বলে থাকে যে 140-90 নিচে কমপক্ষে রাখার চেষ্টা করতে হবে, কিন্তু কোনো কোনো সিচুয়েশনে খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আর কি। সেক্ষেত্রেই কিন্তু ক্লোজ মনিটরিং এর ব্যাপার আছে, যতটা নামানো যাচ্ছে। খুব বেশি নামালে আবার হয়তো দেখা গেলো যে আপনার পেশেন্টের সার্কুলেশন কমে যাচ্ছে বা অন্য কিছু হচ্ছে, সবগুলো ম্যানেজ করে দিতে হয়। তো ওভারঅল কিন্তু এক্সাক্ট ফিগার যেটা যে না তা না, তবে দেখতে হবে দুটো। একটা জিনিস হলো যে একটা সাধারণ টার্গেট করা আছে 140/90 নিচে, অথবা কেউ কেউ বলেছে 130/80 নিচে, এটা চেষ্টা করতে হবে। কিন্তু সেই সাথে সাথে বাকি প্যারামিটারগুলো খুব সুন্দরভাবে জিনাত বলেছে, সেখানে আমাকে দেখতে হবে ফিটাল ডিস্ট্রেস হয়ে যাচ্ছে কিনা, মেটালজির অন্য কোনো কারণ হচ্ছে কিনা, ডায়াস্টোলিক প্রেশার খুব বেশি কমে যাচ্ছে কিনা, এই সবগুলোর উপর দেখার পর একটা কম্প্রোমাইজ পদ্ধতিতে আসতে হবে আর কি। স্টেবল পেশেন্টদের জন্য খুব একটা প্রবলেম হয় না, একটা ড্রাগ দিলেন একটা লেভেলে থেকে গেল। কিন্তু কোনো কোনো পেশেন্ট আছে আনস্টেবল। আনস্টেবল হলো একটা হতে পারে যে হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন, এটা খুব ডিফিকাল্ট টু এই জন্য এই হোম ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট, এই একটা জিনিস। আরেকটা জিনিস এত খুবই ইম্পর্টেন্ট, এতদিন আলোচিত হয়নি কিন্তু জেনারেল মেডিসিন আলোচিত হচ্ছে, সেটা হলো মাস্ট হাইপারটেনশন। এটা সম্বন্ধে আমাদের অনেকের ধারণা আগে ছিল না। মাস্ট হাইপারটেনশন হলো আপনার হোয়াইট কোট হাইপারটেনশন উল্টাটা। উল্টাটা মানে হলো যে সে ডাক্তারের কাছে আসলে প্রেশার কম থাকে বা নর্মাল থাকে, বাসাতে সে যখন মাপে তখন প্রেশার বেশি থাকে। দিস ইজ ডেঞ্জারাস বেসিক্যালি। এবং এটা আমরা ইদানিংকালে আমরা এই হোম ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট করে এটা করি। সেটাও মনে হয় আমাদের একটা প্র্যাকটিসে আনতে হবে অবস্টেট্রিশিয়ানদের দিকে, যে হোম ব্লাডের মেজারমেন্টটা একটা ম্যান্ডেটরি করে ফেলতে হবে যারা পারে। এখন না পারলে সেটা তো অন্য কথা, কিন্তু যারা পারে এটা করা খুবই খুবই দরকার। তো সুতরাং সাধারণভাবে উত্তরটা হলো যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অনেকে বলে 140/90 নিচে থাকলে সেফ বোথ মাদার অ্যান্ড দ্য বেবি, আর অনেকে বলেন 130/80। আই থিঙ্ক এর মাঝামাঝি কোনো এক সময় থাকতে হবে। আমার মনে হয় যে না, এই যে বেস্ট পজিশন টু আনসার দিস অলসো। এই ব্যাপারে ম্যাডামও কিছু বলতে পারেন, বা ম্যাডাম কোন সময় আপনি হয়তো প্রেশার ওষুধ দিয়েছেন কিন্তু আপনি মনে করতেছেন যে এরকম একটা সময় ওষুধটা বন্ধ করে দেওয়া যেতে পারে, আচ্ছা, বা এরকম যদি ম্যাডাম কোনো কন্ডিশন বলেন আপনি ম্যাডাম। আচ্ছা, right. Thank you so much for the question. সার্টিফিকেট বলছেন অ্যাবসলিউটলি কারেক্ট। এখন আগে আমরা চিন্তা করতাম, আমরা যখন লেখাপড়া করেছি, স্যারও হয়তো জানেন, তখন আমরা ভাবতাম যে 140/90 কাছাকাছি রাখলেই হবে। কিন্তু এখন একটু অ্যাগ্রেসিভ ট্রিটমেন্ট দিয়েছে। আমি বলেছি চ্যাপ স্টাডি যেটা বেরিয়েছে ভেরি রিসেন্টলি, তাতে দেখা গেছে যদি আমরা ব্লাড প্রেশার বলেছে যদি আমরা ব্লাড প্রেশারটা 135/80 এর নিচে না নিই,
অথবা এর উপরে না যাই, এটা অপটিমাম যে রাখতে পারি আর কি, তাহলে দ্যাট ইজ দ্য বেস্ট। এন্ড সেখানে ফিটাল জিওপার্ডি হয় না, এদিকে হাইপারটেনশন শুট করে প্রি এক্লাম্সিয়া একদম এক্লাম্সিয়াও হয়ে যায় না, এবং বাচ্চারও কোনো ক্ষতি হয় না। সুতরাং এখন যেটি মানে অপটিমাম ব্লাড প্রেশার যদি আমরা বলি 135/80 কে এখন সবচেয়ে সব জায়গায় ধরা হচ্ছে, স্যার যেটি বলেছেন। আর একজন প্রশ্ন করেছেন, খুব চমৎকার একটা প্রশ্ন করেছেন যে ম্যাডাম আমরা ব্লাড প্রেশারটা কি শুয়ে শুয়ে দেখতে পারবো? নো, অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছিলাম যে বসে ব্যাক রেস্ট করে দেখার সবচেয়ে বেস্ট। এখন এমন যদি হয় পেশেন্টটি অত্যন্ত সিক বা অনেক অসুস্থ হয়ে আছেন, তখন তাকে বসিয়ে দেখা যাবে না, তাই না? কিন্তু তখন আমরা কি করব, তাকে একটু লেফট ল্যাটারাল করে নেব। কখনোই একদম ফ্ল্যাট করে ব্লাড প্রেশার প্রেগন্যান্সিতে নেওয়া যায় না, নেওয়া উচিত না আসলে, তাতে ভুল রিডিং হবে। সেই ক্ষেত্রে আমরা তাকে একটু বাঁ কাত করেই সবচেয়ে সময় নেওয়া ভালো, আর না পারলে ডান কাত, মানে কাতে করে করতে হবে, শুয়ে করা যাবে না। দুটো জিনিস হলো, স্যার যেটি বলেছেন অ্যাবসলিউটলি রাইট, 135/80 is the best to maintain the blood pressure after giving the drugs, and left lateral position অথবা sitting position is the best to measure the blood pressure. আর ডক্টর এহসান আমাকে লাস্টে জিজ্ঞেস করেছেন কখন মেডিসিন অফ করব। এখন প্রিএক্লাম্পসিয়ার কথা যদি হয়, ক্রনিক হাইপারটেনশন তার অফ করার কিছু নেই, ওটা তো চলতেই থাকবে। শি ইজ সাফারিং ফ্রম ক্রনিক হাইপারটেনশন, স্যার যেটি বলেছেন পোস্টপার্টামে গিয়ে দেখবো, তারপরে 7 days পরে দেখবো, 6 weeks পরে দেখবো। স্যার বলেছেন যে আমরা অনেক সময় নেগলেক্ট করছি, 3 মাস পরে দেখবো, এবং দে শুড গো আন্ডার রেগুলার চেক আপ ফর ক্রনিক হাইপারটেনশন। আচ্ছা, গেল এখন প্রিএক্লাম্পসিয়া। তো প্রিএক্লাম্পসিয়াতে আমরা জানি যে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ব্লাড প্রেশারটি পোস্টপার্টামে গিয়ে ভালো হয়ে যায়। কখন আমি অফ করব? স্যার কিন্তু বলেছিলেন যে আমরা করতে পারি। আমার কাছে 7 days পরে এলো, তখন আমি ব্লাড প্রেশার দেখলাম। যখন দেখছি যে ব্লাড প্রেশার ওষুধটি খেয়ে 120/80 আছে, তার চেয়ে নিচে চলে গেছে, আমরা ওই সময় মানে স্টপ করে দেখতে পারি। কিন্তু ওই যে একটা ইম্পর্টেন্ট যেটা আমরা বললাম, আমি তো বলেছিলাম যে অপটিমাম স্টাডি সারা পৃথিবীতে হয়েছে যে হোম মনিটরিং ইজ বেস্ট, স্যার বারবার বলেছেন। কিন্তু একটা সমস্যা আছে স্যার, আমাদের দেশে তো সব মহিলারা হোম মনিটরিং করতে পারবে না, তাই না? সুতরাং আমাদের জিপি, যারা অনারেবল জিপি রয়েছেন, তাদের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। তারাই কিন্তু তাদের ডেকে ডেকে সপ্তাহে অ্যাটলিস্ট 2 দিন না ইনিশিয়ালি ব্লাড প্রেশার দেখলেন, তারপরে ডোজ দেওয়ার পরে দেখা যায় যে না 120/80 নিচে আছে, we can stop the medicine because most of the women they get relief of the blood pressure by 3 months of the time. ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমি আরো 2-3টা কোশ্চেন নেই, এখন অনেক কোশ্চেন আসতেছে ম্যাডাম। একটা ভালো কোশ্চেন ম্যাডাম, ইন BD হ্যাঁ, most of the দেখছি। patient especially in government hospital come with high BP with labor for the first time. In that case we used to do heat Right. coagulation test. If there is no facility to do heat coagulation, should we do urine RE? হিট কোয়াগুলেশন না করতে পারলে আপনি ইউরিনারি করবো কিনা, বা এটা করে লাভ হবে কিনা? হ্যাঁ, এটা তো আপনার খুব থট জেনারেটিং একটা কোয়েশ্চেন। এখন কিন্তু সরকার থেকে সকল হসপিটালে বলা হচ্ছে যে প্রি-এক্লাম্পটিক কিট, আমি বারবার কিটটা দেখানোর চেষ্টা করেছি, সেই কিটে কিন্তু আপনি হয়তো খেয়াল করেছেন, ওই কিটের মধ্যে মানে ইমার্জেন্সি প্রত্যেকটা হসপিটালে একটা কিট থাকবে, আর গভর্নমেন্ট হসপিটাল থাকতেই হবে। সেই কিটের মধ্যে থাকবে হচ্ছে আপনার ওই যে ডিপস্টিক যেটা, ওই যে একটা ছোট্ট সরু পেপার থাকে না, যেখানে প্রোটিন উঠে আসে, ডাবল প্লাস প্লাস, ওই রকম একটা স্টিক, ডিপস্টিক বলে ওকে, ওই প্রোটিন ডিপস্টিকটা রাখতে হবে। এখন হিট কোয়াগুলেশন টেস্ট আর পাওয়াও যায় না, করাও যায় না, সত্যি কথাই। আর যদি করতে পারেন ইটস ভেরি গুড, না হলে আমি বলবো ভাইয়া যে ডিপস্টিকটা আপনি রেখে দেবেন, ওটা আপনি প্রোটিনও দেখতে পারবেন, সুগারও দেখতে পারবেন। পেশেন্টের কাছে আমরা চার্জ নিতে পারি অল্প পয়সা, এটা কিন্তু সরকার কিন্তু এখন যে কিট যেটা বানিয়েছে ওটাতে দিচ্ছে। একান্ত না হলে ইউরিন তো পাঠাবেনি, অ্যাটলিস্ট এভিডেন্সের জন্য। সেটা আস্তে আস্তে আপনার বিকেল গড়িয়ে আবার পরশুদিন আসতে হয়তো এলো, তবু আপনার একটা এভিডেন্স থাকলো যে ইউরিনে আপনার প্রোটিন আছে কিনা। মানে আমাদের কাজের জন্য হয়তো আমি পরে পাচ্ছি, আমি আই হ্যাভ স্টার্ট মাই জব, কিন্তু আপনার একটা এভিডেন্স থাকতেই হবে, সেটা আপনি পাঠিয়ে দেবেন। খুব সুন্দর একটা প্রশ্ন। থ্যাংক ইউ। স্যার, স্যারের জন্য একটা কোশ্চেন স্যার, এটা ডিজিটাল বিপি মেশিনের ব্যাপারটা একজন কোশ্চেন করতেছেন স্যার। ডিজিটাল বিপি মেশিনে হোমে ব্লাড প্রেশার বেশি আসছে কিন্তু চেম্বারে নরমাল আসছে, এক্ষেত্রে কি করা যাবে? বা স্যার ডিজিটাল বিপি মেশিনে হোম মনিটরিং এর ব্যাপারটা আপনি কিভাবে দেখেন স্যার? প্রথম কথা হলো যে একটা সময় ছিল যখন ডিজিটাল মেশিনগুলো খুব স্ট্যান্ডার্ডাইজ ছিল না, এবং যার ফলে এটা আর্লি স্টেজে 8-10 বছর পর্যন্ত এটা স্ট্যান্ডার্ডের সময়। এখন যে সমস্ত ডিজিটাল মেশিনগুলো পাওয়া যায় খুবই স্ট্যান্ডার্ডাইজ। তবে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, এর মেজারমেন্ট পদ্ধতিটা জেনে নিতে হবে। এটা কিন্তু খুব ইজি, কিন্তু
ইজি এই কারণে বলি যে কয়েকবার মাপলে এটা বোঝা যায়, এবং সেই জন্য এই নিয়মটা করা হয়েছে। সেটা হলো 4বার ব্লাড প্রেশার মাপার পরে অ্যাভারেজ যেটা হবে সেটা ওই দিনের ব্লাড প্রেশার। তো এটার জন্য এটা করা হয়েছে আর কি আসলে। তো এখন এখন বোধহয় জানেন কি জানি না, নাইস বলেন বা অন্য জায়গায়, যে কোনো অনেক বড় জায়গাতে যারা যেখানে সম্ভব জিপি সিস্টেম, প্রাইমারি কেয়ার সিস্টেম খুব ভালো আছে, তাদের প্রথম যখন রোগ ডায়াগনোসিস হবে, তাকে হাইপারটেনসিভ ডায়াগনোসিস করতে হলে অ্যাম্বুলেটরি বিপি অ্যান্ড হোম ব্লাড প্রেশার ইজ মাস্ট, এটা হতেই হবে। কিন্তু প্রশ্ন হয়ে গেছে যে আমাদের যে স্ট্যান্ডার্ড অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর লিটারেসি, তাতে তো এটা আমরা পারি না। তো যার ফলে আমরা একটা যেটা নিজেরা করি সেটা হলো যে যারা পারে তারা একটা গ্রুপ, আর যারা পারে না তারা একটা গ্রুপ। এবং সবসময় খেয়াল করতে হবে যারা পারে না, যারা গ্রুপ প্রেশার মাপে, তাদের দুটো জিনিস আমাদের কাছে হাতের কাছে। একটা হলো যে যারা ইউনিয়ন হেলথ সেন্টারে কাজ করে তাদের মধ্যে যারা ব্লাড প্রেশার দেখে তাদেরকে এগুলো ট্রেন আপ করা। এবং সেখানেও কিন্তু আজকাল কিন্তু মার্কারিতে উঠেই গেছে, অ্যান্ড্রয়েডে উঠে যাচ্ছে কিন্তু। তো সুতরাং আমাদেরকে সবাইকেই কিন্তু অবশ্যই ডিজিটালে মাপার মধ্যে যেতে হবে, এটা ছাড়া কোনো পথ নেই। আমার ধারণা আরো 2-3 বছর পরে আপনি অ্যান্ড্রয়েড পাবেন না, যেমন হ্যাঁ। এখন মার্কারি পাওয়া যায় না, অ্যান্ড্রয়েডে পাবেন না। তো সুতরাং এটা আমাদের ব্যাক করতে হবে এবং হবে, এবং এখন অনেক ইজি, নিজে করা অনেক ইজি। জি। এবং এখন ইভেন আপনাতে আমেরিকাতে বলেন বা ইউরোপে বলেন, যখন তারা জিপির কাছে যায় অ্যান্টি হাইপারটেনশন পেশেন্ট রেগুলার চেকে, সে 3 মাস বা 6 মাস পরে, তখন তাদের একটা শিট দিয়ে দেওয়া হয়। শিটটা হলো যাওয়ার 1 সপ্তাহ আগে প্রতিদিন এই 4বার করে ব্লাড প্রেশার নিয়ে তার কাছে যেতে হবে আর কি। এবং সেখানে দুটো জিনিস হয়, যে হোম ব্লাড প্রেশার কিভাবে কন্ট্রোল আছে, এবং সেখানে গিয়ে তার হচ্ছে কিনা, হোয়াইট কোট হচ্ছে কিনা। সেসব ক্ষেত্রে ড্রাগের ডোজ ঠিক করার জন্য হোম ব্লাড প্রেশার অ্যান্ড অ্যাম্বুলেটরি ব্লাড প্রেশার শুড হ্যাভ গট দি প্রায়োরিটি। সেজন্য এই দুটো জিনিস আমাদের দেশে খুব একটা এটা সম্ভব আর কি। এবং এটা আমাদের ট্রেন করতে হবে, এটা কোনো অসুবিধা নেই, আমাদের ট্রেন করতে হবে। এই আমাদের সবচেয়ে বড় কথা হলো ইন্টিগ্রিটি অ্যান্ড সিনসিয়ারিটি অফ দি হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার্স। আমি বলছি এই কারণে নার্স হতে পারে, কি বলে, ডাক্তার হতে পারে, হেলথ ভিজিটার হতে পারে, সবাইকে এটা দেখতে হবে। কারণ ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্টটা খুবই ইজি জিনিস, বরং পালস দেখা অনেক কঠিন কাজ, কিন্তু ব্লাড প্রেশার মেজারমেন্ট করা খুব ইজি জিনিস। এটাকে আমাদের এখানে আসতেই হবে আর কি। এটাতে শুধু প্রেগন্যান্সি হাইপারটেনশনের জন্য নয়, ইন জেনারেল সবার জন্য, হাইপারটেনসিভ পেশেন্টদের জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। যাদের রেনাল ফেলিয়ার হয় তাদের তো আরো সাংঘাতিক, তাদের ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোলই করা যায় না। এই সবগুলোর জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস। তো সুতরাং এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নয়, আমার মনে হয় প্র্যাকটিস করলেই হয়ে যাবে। স্যার আজকে লাস্ট হ্যাঁ। কোশ্চেন, কারণ স্যার আমি অনেক আরেকটু রাত বলবো হয়ে স্যার, ওই যে না এসান ওই একটু বলতে চাচ্ছি, স্যারের সাথে একটু অ্যাড করতে চাইছি যে ব্লাড প্রেশার স্যার বললেন না যে ওটা দেখতেই হবে আমাদের, এটা কোনো অল্টারনেটিভ নেই। তো আমি যেটা বলতে চাইছিলাম যে প্রেগনেন্ট লেডিজের যখন আমরা সবাই দেখবো, তখন ফার্স্ট কফটা নেব সিস্টোলিকের জন্য, আর আর ডায়াস্টোলিকের জন্য লাস্ট কফ নেব, কেমন? এটা আমার প্রেগনেন্সির জন্য। আর নর্মালি তো আমরা ফার্স্ট এন্ড ফোর্থ কফ নিয়ে থাকি। তো এটা কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে একটু কষ্ট করে। ওকে ম্যাডাম, আমার আজকে এখন লাস্ট কোশ্চেন। সাধারণত অনেক সময় অনেক দেশে এখন ইন জেনারেল লাস্ট পাসপোর্ট নাই, আবার কোনো দেশ আছে ওটা 3টা নাই, ফার্স্ট, ফোর্থ এন্ড ফিফথ। ইয়েস স্যার। ওকে ওকে ম্যাডাম, এটাই লাস্ট কোশ্চেন আমাদের আজকের। ম্যাডাম একটা কোশ্চেন, আপনি অ্যাসপিরিনের ব্যাপারটা বলেছিলেন, আপনি অবশ্য ওটা ক্লিয়ার করতেন, তো আমি আর একটু কোশ্চেনটা নেই। ম্যাডাম, ক্যান লো ডোজ অ্যাসপিরিন রিয়েলি প্রিভেন্ট প্রি-এক্লাম্পসিয়া, এন্ড ইফ সো হোয়েন শুড ইট বি স্টার্টেড, এন্ড ইন হোম বা কাদের ক্ষেত্রে এটা দিয়ে দিব ম্যাডাম? লাস্ট কোশ্চেন ম্যাডাম আজকে। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ ফর দ্য কোয়েশ্চেন। আমি আসলে বলেছিলাম যে সবার কাছে আর কি, অল ডক্টরস দে শুড হ্যাভ আ রিস্ক স্কোরিং সিস্টেম, যে আমার কোন পেশেন্টই প্রি-এক্লাম্পসিয়া হতে পারে। যেমন একদম ইয়াং এজ অথবা এল্ডারলি এজ, অথবা যাদের কোনো ব্লাড প্রেশার, কিডনি অসুখ রয়েছে, বা অটোইমিউন ডিজিজ রয়েছে, অথবা কিছুই নেই, অনেক মোটা, অনেক ওজন বেশি, অথবা তার প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আছে, তার প্রি-এক্লাম্পসিয়া হয়েছিল, এরা খুব হাই রিস্ক গ্রুপ না? এই গ্রুপ অফ উইমেনকে আমরা দেব। আপনি জিজ্ঞেস করছেন হোম, দিস আর দ্য গ্রুপ যাদের ডেমোগ্রাফি ইজ ভেরি হাই, মানে রিস্ক স্কোর সিস্টেম ইজ ভেরি হাই, ডায়াবেটিস আছে, কিডনি ডিজিজ আছে, অনেক মোটা সোটা পেশেন্ট, হিস্ট্রি আছে, ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, ইয়াং অথবা ভেরি এল্ডারলি, রিপ্রোডাক্টিভ আর্টিফিশিয়াল, মানে ওষুধ খেয়ে বাচ্চা পেটে এসেছে, তারা সবাই আমাদের জীবিতের কাছে চাই, তাই না? তো তাদেরকে আমরা এই ডকুমেন্টে দিই। কতটুকু দেব? সাধারণত আগে আমরা 75 দিতাম, এখন
বলা হচ্ছে 150 মিলিগ্রাম is the optimum dose. অর্থাৎ parents যখন দিই সেটা কিন্তু preeclampsia 40-60% প্রশ্ন ছিল আমরা কোনো কাউকে পাই আমরা দেখতে পেয়েছি যে মোস্ট অফ স্টাডি 60% চলে সেখান থেকে আমাদের দেশে এরকম সেন্টার এশিয়ান গ্রুপ অফ উইমেনদেরকেও দেখা হয়েছে যে এই অ্যাসপিরিনটি যদি দেওয়া যায় 11-12 উইকস যখন একদম টোপোপ্লাস্টিক ইনভেশন হয় স্পাইরাল আর্টারি গুলো মোটা হতে পারছে না তখন যদি আমরা অ্যাসপিরিনটি দিতে পারি তাহলে এই সব মেয়েদের পরবর্তীতে 40% থেকে 60% মেয়েদের পিরিয়ডে প্রিভেন্ট করা যায়। Okay, thank you, madam. Thank you for madam your wonderful lecture and audience for their wonderful questions. যেহেতু ম্যাডাম আমরা একদম শেষ পর্যায়ে আছি, আমি আমাদের আজকের সম্মানিত চেয়ারপারসন প্রফেসর মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম স্যারকে কনক্লুডিং রিমার্ক দেওয়ার জন্য বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি। ধন্যবাদ ইয়াসান। আমার মনে হয় আজকে অনেক রাত হয়ে গেছে আর কি বাই দিস টাইম। তো যাই হোক, আজকের এই টপিক সাংঘাতিকভাবে খুব উপকারী। এটা শুধু শহর অঞ্চলের স্পেশালিস্ট জন্য এই টপিকটা না, কিন্তু এই টপিকটা হলো পুরো দেশের একেবারে রুরাল এরিয়া থেকে সেন্ট্রাল কাশি হসপিটাল পর্যন্ত গাইডলাইনটা পুরোপুরি দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে। এই জিনিসটা আমাদের কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে। সো প্রিভেনশন ইজ দ্য বেটার, এতে কোনো সন্দেহ নেই, বেটার দ্যান কিওর। তো সেই জন্য আমাদের চেষ্টা করতে হবে হাইপারটেনশন যাতে করে যারা আছে তাদের প্রন তাদেরকে ভালো করে আগে স্ক্রিন করতে হবে, যাদের হয়ে গেছে তাদেরকে ভালো করে ট্রিটমেন্ট করতে হবে, যাদের প্রিক্লাম্পিয়া চলে গেছে তাদেরকে ভালো করে সাজেশন দিয়ে জায়গায় নিতে হবে, এবং যারা একদমসে হয়ে গেছে তারপরে যেভাবে হোক তাদের প্রেগনেন্সি ডেলিভারি হয়ে গেছে তাদের প্রতি নজর রাখতে হবে। এর কারণ হলো যে তাদের হাই রিস্ক অফ নিউরোলজিক্যাল, রেনাল অ্যান্ড কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক সাংঘাতিক বেশি থাকে, এবং দেখা গেছে ইভেন এগুলো মাল্টিপারা যারা তাদের জন্য আরো একটু বেশি কার্ডিওভাস্কুলার রিস্ক অনেকটা বেশি। আমরা এই জন্য ইদানিংকালে অনেক সময় দেখতে পাই যে প্রচুর লেডিস যাদের বয়স 50-এর নিচে, যেখানে এমআই বা ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের রেট খুব কম, কিন্তু কিছু কিছু ওমানে বেশি দেখা যাচ্ছে, এবং তাদের মধ্যে দেখা যায় মোর দ্যান 50-60% দে হ্যাভ আইদার প্রেগনেন্সি হাইপারটেনশন ওর তারা পরে পোস্টপার্টাম হাইপারটেনশন ডেভেলপ করে গেছে আর কি। সুতরাং দুটো জিনিসকে আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে। একটা হলো যে হাইপারটেনশন যাদের প্রেগনেন্সি হাইপারটেনশন হয়ে গেছে, পরে আমাদের কথায় ভালো তো হয়ে যায় না, তার রেমিশন হয়ে গেছে, কিন্তু পরে এটা আবার ব্যাক করে যায়, তাদের পরবর্তী সময় ক্রনিক হাইপারটেনশন ডেভেলপ করার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। এদেরকে খুব ভালোভাবে ফলো আপ করার চেষ্টা অবশ্যই করতে হবে আর কি। অ্যান্ড ডেফিনেটলি যে জিনিসটা যখন হবে যেটা অ্যাসেসমেন্ট এবং হোয়েন টু রেফার, এইটা খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস, ওনাদের জন্য একটা চ্যালেঞ্জ বলা যেতে পারে। যারা প্রাইমারিলি এটাকে দেখছে, ফলো আপ করছে, হেলথ ভিজিটর থেকে আরম্ভ করে প্রাইমারি ফিজিশিয়ান প্লাস জুনিয়র কনসালটেন্ট ইন দ্য উপজেলা অ্যান্ড ডিস্ট্রিক্ট লেভেল, তাদের কাছে একটা গাইডলাইন থাকতে হবে হোয়েন টু রেফার। এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট। ইফ ইউ রেফার দ্য পেশেন্ট ইন এ লেট ফেজ, the outcome may be worse. If you refer the patient in the earlier phase, the outcome will be better. সুতরাং একটা জিনিস সিদ্ধান্ত নেওয়াটা কিন্তু খুব একটা জরুরি। এই সিদ্ধান্ত নেওয়াটা আমাদের শেখাতে হবে নিচের লেভেলে, সেখান থেকে আমরা চেষ্টা করব হোয়েন টু রেফার অ্যান্ড হোয়ার টু রেফার। যদিও আমাদের সরকারের হাসপাতালগুলোতে রেফারেল একটা সিস্টেম চালু করা হয়েছে, এটা কাগজে কলমে আছে, সব জায়গায় ভালো মতো হয় না। এটা কিন্তু আমাদেরকে, যদি আমরা এদেরকে শিক্ষা দেই, মেডিকেল অফিসারদেরকে যদি আমরা শিক্ষা দেই, তাহলে তারা কিন্তু রেফারেল সিস্টেমটা অটোমেটিকলি করে ফেলবে। আমি এইটুকু বলার জন্য বলছি এই কারণে যে আমাদের অনেক সময় আমাদের নেগলিজেন্সের কারণে হোক বা আমাদের না বোঝার কারণে হোক, যাতে করে এই মাগুলো খারাপের দিকে না চলে যায়, এটাই আমাদের বলছি। তো সবাইকে ধন্যবাদ যা হয়ে করেছেন, জিনাতকে তো অবশ্যই ধন্যবাদ। আর রেশনের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা হলো, তার যে উদ্যোগ, সেই উদ্যোগটা সাংঘাতিকভাবে আমি মনে করি, প্রশংসা করি। অনেকদিন সে আমার পিছনে লেগে থাকে, আমি কিন্তু সময় দিতে পারিনি বিভিন্ন কারণে, যেন ইদানিংকালে একটা বাজে একটা কাজে ঢুকেছি। তো সুতরাং এই সবগুলো মিলেই আজকে মনে হয় এখানে আমরা শেষ করতে পারি। সবাইকে ধন্যবাদ।